Voilà, bonjour tout le monde, toujours avec classe inversée, unité 6, leçon 6, page 54. Welcome again with the flipped class, unit 6, page 54, 54. Aujourd'hui, on va commencer la leçon. C'est très simple, la carte postale. Leçon, the title of the lesson is carte postale, postal card, like we say like in English. So we start with what I mean carte postale. Carte postale, if I visit any place, can I send from this place something to my colleague, for example, as a souvenir from this place to anyone. Two face like this one. I have one face to the photo from the place I visit, and next other side I can write any small message, or I can like letter for the person I sent to. Actually, we have two sides, the right one and the left one. The right one here we have the address for the person I sent to, and his name normally, and in this next side we have the message I sent. Anyway, I'll explain more with another example, like from the book. Here you will found in the page. Here Léo est parti en vacances. Léo went in vacation avec ses parents, with his parents. Alice et Maggie à Bruxelles. À Bruxelles. I don't say the letter X. À Bruxelles. I say it c'est à Bruxelles. Elle écrit une carte postale à son ami Marcel. Léo est parti en vacances. Léo he went in vacation with his parents, Alice et Maggie, à Bruxelles. He went to Bruxelles in Belgium. Il écrit une carte postale. He write a postal card à son ami, to his friend Marcel. His name Marcel. So we can find this one in the book, page 54, 54. Here Bruxelles, like just I told you, now we have two sides. One side for the message I send to my colleague, another side, the right one, small part, we have the name of the person I send to, and we have the street and the address, full address, and where the country he live, where he live. So start now with to read this one. Bruxelles le 30 juillet. Here make the date, the message. Cher Marcel. Cher Marcel is dear Marcel, who the person I sent to. But the person he write the person the carte postale, his name is Léo. Is down. Qui écrit, who write this one, and the top, à qui écrit. À qui écrit, to who I write this one. You can find the person I write to is written two time, one time, and the left side because I started dear his name, and the next side right one to know the address, and I write his name also. So we start now. Je suis en Belgique. Je suis en Belgique avec ma famille. Je passe de bonnes vacances. I spend a good vacation. Alice et papa visitent la Atomium. Atomium, c'est some of the museum there. Maggie, maman et moi, nous sommes au musée de chocolat. Maggie, maman et moi, nous sommes au musée de chocolat. I can say nous sommes au musée de chocolat also.
We are in the museum of chocolate. Après, nous allons aller au musée de la bande dessinée. Nous allons aller au musée de la bande dessinée. On va voir la fusée de Tintin. C'est super. Après, nous allons aller manger des frites. We will go to eat frites devant front of le château Castle de Roi. Je vais prendre des photos. I will take a photo. À bientôt. À bientôt, like is see you again. I see you again. Bonnes vacances after that. So here at the beginning I write Aki écrit, qui écrit, Aki. Here I have also stamp. Stamp is a stamp from the country I send this one. I have address, the address, code, the code postal. After that, the country pays. He lives in France, so le nom de pays c'est France. We can read it first. We can again listen and try to answer the question related by this carte postale. Marcel lit sa carte. Écoute. Cher Marcel, je suis en Belgique avec ma famille. Je passe de bonnes vacances. Alice et papa visitent l'Athénéum. Maggie, maman et moi, nous sommes au musée du chocolat. Waouh! Il en a de la chance! Après, nous allons aller au musée de la bande dessinée. On va voir la fusée de Tintin. C'est super! Après, nous allons aller manger des frites devant le château du roi. Je vais prendre des photos. À bientôt! Bonnes vacances! Léo. Voilà, comme je viens de vous dire maintenant, like just I told you now, to talk about now the carte postale. So we'll try to answer the question related by this carte postale, but try to open with me the same page because we start now the questions. First, the beginning. Qui envoie la carte postale? Qui envoie la carte postale? The same. Qui écrit la carte postale? Qui écrit? Who write this card? The same. Qui envoie? Who send this card? So Léo envoie cette carte. Another one. Qui reçoit? Reçoit is like qui écrit cette carte. For who this card we send to. So qui reçoit la carte? C'est Marcel reçoit cette carte. We have envoie, it means send. Reçoit, it means receive, like say. So qui et à qui, I can say another way. Qui is who, à qui, to who. After that, où habite Marcel? Où habite Marcel? Marcel habite 15 rue Poulet, Paris, France. It's written in the right side. After that, we have Léo est en vacances dans quelle ville? Léo est en vacances dans quelle ville? So we can find also in the title of the carte postale, the title updated. You can find the Léo écrit est parti en vacances. Where that you can find in the book, and also here you found Léo passe ses vacances à Bruxelles. Léo passe ses vacances à Bruxelles. Léo ne dit pas au revoir. Qu'est-ce qu'il dit? Léo don't say au revoir. Don't say au revoir. Use this word. What he used in this carte. Il a utilisé quoi? Il dit à bientôt. Il dit à bientôt. C'est tout. Merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah.